Right. So this is the 2020 paper in MCQ. So this is the marking scheme for anyone who is preparing this lately. Right. Okay. So let me exit the full screen and check the paper. Right. Okay. So the first question. Who needs first question? Second, third, fourth, fourth. Okay. Right. So make a good cut here. Right. Consider the following diagram showing some hardware component connection on a computer system. Right. So it says hardware component connections on a computer system. Right. So then it says the hardware part within the CPU indicated by A in above diagram has a set of registers that has the memory translation maps of the currently running process. When given an input virtual address of the current process, it outputs the relevant physical address, if any. So they are talking about a hardware, about the hardware, right? So yeah, hold on. Are they talking about the hardware component here? The hardware part within the CPU indicates, yeah, hardware part within the CPU indicates A, yes. So this is done by this particular thing. මෙයාව කියපු ගමන් මේක ඔලුවට එන්න ඕනේ. Virtual address of the current process is converted into the relevant physical address. Then ඕක කරන software part එක මොකක්ද? අපි memory වලදී ඔය virtual address එක physical address එකට map කරගන්න. What is the table that we are using? Page table. Where is the page table? It's inside the memory management unit, MMU. Right? So that is what they are asking. Right? So the hardware part is going to be MMU, memory management unit. Right? So the inside the memory management unit, you got page table, which help to map the virtual address to the physical address. Clear? Right? So when මෙයාට මේ hardware part කියන එක තමයි ඔයා අල්ලගන්න ඕන තැන. Right? Okay. Fifth, sixth, seven. Right. In question number 7, which of the following is true about 2's complement? Okay. So when it comes to the 2's complements, it says an extra bit is used to represent the sign. No. In 2's complement, they don't use extra bit to represent the sign. In 1's complement, in sign magnitude methods, they have used an extra bit to represent the sign. Right? So in sign magnitude and 1's complement, if you got 8 bits, this is called the sign bit and it only represents sign.
මේක sin එක පෙන්නන්නම විතරයි පාවිච්චි කරේ. sin magnitude වලයි ones complement. So if it is 8 bits, these 7 bits will be the part which indicating the particular value, right? So when it comes to the 2's complement, all 8 bits or like all the bits that is being used to represent anything represent the entire number, entire value, right? In that method, they have a mechanism to indicate the sign from the most significant bit, but it is a part of the value, right? ඒක value එකේ part එක ඒ වගේ මෙයා පාවිච්චි වෙනවා sign එක represent කරගන්න, right? So 2's complement, they don't need an extra bit to use to be represent the sign, so this is wrong. Then makes it possible to build low cost high speed hardware to perform arithmetic operation. Yeah, that's something little bit doubtable. Addition and subtraction are used as two different operations. No, addition and subtraction are not used as two different operations. They are used as the similar operation which is called addition. Right now, if you are asked to calculate 3 plus 5, what it does is 3 will be converted into the 2's complement, 5 will be converted into the 2's complement, which are the positive values, and add them together. Right? If you are asked to perform 3 minus 5, then what will happen? So 3 will be plus 3 will be determined and minus 5 will be determined, then again add them together. Calculations right? So everything happens as a addition. So they don't use addition and subtraction are used as two different, not they are using as two different operations. They are using as a single or the same operation. මොන විදිහේ calculation එකක් දුන්නත් 2's complement වලදී ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ addition එකක්. Right? So you can't say they are using two different operations. So it is wrong. Fourth one, usually represent in hexadecimal number system. No, it represents in binary number system, right? Not in hexadecimal. Using first generation computers to perform logic operations. Used in first generation computers to perform logic operations. First generation computers, they took ones and zeros, right? So when they took ones and zeros, they don't need to go into these type of operations, right? Hold on. First generation computers to perform logic operations. First generation is usually taking ones and zeros as the input, so there is no need to do the conversions. Yeah, subtraction and additions. No, generally it's going to be an incorrect one. What's the answer for that? Is it the second? Yes. So මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් point එක වෙන්නේ first generation computers directly using ones and zeros. So they don't need to convert and do the things. They are straight away taking the answer, or like taking what the processor needs. No. Taking what the processor needs. Right? So they don't need to go with this plus 3 conversions, minus 5 conversions. They don't need to. So because of that, all these 4 things are wrong. We can go with the second one. Right? So when it comes to the second one, these low cost, high speed hardwares. So low cost කියලා අරගන්න වෙන්නේ ඇයි? මෙතනින්ම අපිට ඔක අල්ලගන්න පුළුවන් පොඩි point එකක් තියෙනවා. They don't need to make any hardwares to do addition in a separate way and subtraction in a separate way. You have to make your hardware in that two separate methods. How to do addition and how to do a subtraction. Right?
So in that case, they don't need to expand on different kinds of mechanisms, hardware mechanisms. So it can give you a low cost. And since everything is done as an addition, speed is high because they don't need to go with different kinds of operations. Always it is an addition, right? So because of that, we can go for the second one as the correct answer, right? Clear? Okay. 8th question එක online කට්ටිය අහලා තියෙනවා. So when it comes to the 8th, so in the 8th question, what can be these numbers? මේ තියෙන numbers වල number system එක මොකක්ද? Right? මොකක්ද number system එක? When the letters are being involved, they are hexadecimal, right? So if this is an hexadecimal number, how many bits are inside it? මෙයාගේ ඇතුලේ bits කීයක් තියෙනවද? මේ hexadecimal number එකේ characters 4ක් තියෙනවා. There are 4 characters. If you think about 0D85, the very first one, this has 4 bits, this has 4 bits, this has 4 bits, as well as this has 4 bits. It's a simple way that when we are converting a hexadecimal value into a binary, what we do? We write a one hexadecimal character in 4 bits, right? That means all together this has 16 bits. Which coding system uses the 16 bits? 16 number of bits. It's the Unicode, right? BCD holds how many bits? 4. ASCII holds how many bits? 7. EBCDIC holds 8 bits. Unicode is the one which contains 16 bits. So the answer is simple. Both table 1 and 2 is in Unicodes, right? Because this particular one has the same pattern, the same number system, which is the hexadecimal, right? Online aya clear the right. 9th. Okay, what's happened with 9th? Which of the following is the most simplified expression equivalent to this? Okay, so let's try this out. So the expression that they are saying is what? This. A B bar C bar plus B C bar plus A bar B bar C plus B C. Okay. So what we can do? Yes, let's go in a simple manner. Right, I'm taking C bar out. So I'm having AB bar plus B plus if I get C out of the last two terms, I'm having A bar B bar plus B. So if I apply redundancy law to here, this will give you A plus B. This can be ignored. B is alone, so its complement is with another, so the complement can be taken away. Plus C, here it's going to be A bar plus B, right? So we have AC bar plus BC bar plus A bar C plus BC.
right? So we can take this and this together. So AC bar plus A bar C plus. From here we can take B out. We can take B out. It will give us C bar plus C, which is 1. So AC bar plus A bar C plus B. That would be the most simplified answer, which is the fourth one. Right? Who got that correct? You got it correct. Again? Who got it? Brenda? Harry? Did I So මේක වැරදුනේ කොතනද කියන එක චුට්ටක් බලන්න. කොතනද වැරදුනේ? ඔව්. පළවෙනි එකේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ third එකේ තියෙනවද? ඒක හොවා නේ මන්ද නැහැ. simplified කියන එක තේරෙන්නේම නැද්ද? What have you done? simplification එක ලියා ගන්න ඕන ලියා ගන්න. හරි? online අය ලියලා ඉන්නවද? Right. Moving forward, number 10. No one. Number 10. Right. මේ block diagram එකේ right, so this block diagram, this is a block diagram of the sequential circuits. Right, මම මේක මේ diagram එක චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. මේක දකින්න එක වටිනවා ඔයගොල්ලෝ. Right, so this is the diagram that is given to you. So the top part contains the combinational circuit, the latter part contains the memory element. Right, so the combinational circuit is drawn by the combinational gates. That means the gates that we know, right? That means the NOR, NAND, and all those kind of gates, basic and the combinational ones. Memory elements, they are made out of sequential circuits. What are the sequential circuits? Those are the flip-flops, right? That we are going to use, right? So
The upper part is made out of combinational circuits. The latter part is made out of sequential circuits. Right? So the sequential කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න half adder full adder නෙවෙයි. හරිද? It's a different one. That is for the calculation. Flip flops කියලා කියන්නේ මතකයි නේද flip flop එක මොන වගේද කියලා? Right? How the flip flops are going to be. Yes, the very last note gives you the picture about the flip flops. Right? This is how the flip flops are going. So you can draw it either using 2 NOR gates or 2 NAND gates. Right? So this is the one which we use to create the memory components. One of it. This is one of the simple ones. Right? There are many other flip flops. So this is the circuit that you can find at the bottom part, which is in the B. So the first one says the block A is a combinational logic circuit, which is a correct one. The block B is the memory element, which is correct again. Only the block A can be implemented using logic gates. No, block B also can be implemented using the logic gates. Right? So 1 and 2 only is the correct one. Got it? Okay. Number 11, 12, 13, 14, 15 online අය අහලා තියෙනවා. 15. මේ අර අහලා තිබ්බේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ අනිත් විදිහ මේ අහලා තියෙනවා. Right? So the 15th is saying in a computer the size of a user program could exceed the size of a physical memory. Also, only the demanded areas of the program are kept in the physical memory. No, 15 it is not in the other one. The above are due to which of the following? Yes. In a computer, the size of the user program could exceed the size of physical memory. Also, only the demanded area of a program are kept in physical memory. Also, only the demanded area of the programs are kept in physical memory. The above are due to which of the following? Use of cache memory, the use of continuous file allocation, the use of file allocation table, the use of memory management unit, the use of page frames and the page table. So it happens due to this, right? The use of pages, frames and the page tables. Right? මොකක්ද ගැටලුව? Now when your RAM is having what are the components? Frames. This is RAM and it contains the frames. And the logical memory, it contains the pages. And the page table will tell you what is the page number which matches with the frame number. Right? And in this case, what they are talking about? In a computer, the size of a user program could exceed the size of the physical memory. මේ කියන එකෙන් කියන්නේ මේ අපි මෙතන ඇඳපු මේ logical memory එක. This logical memory is bigger because logical memory happens due to a program. Right? Now this much of pages will not be able to occupy inside
a smaller RAM, right? So what will happen? This page table will determine which of the pages are going to be in the RAM. Hello. 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 Class, you can be understandable. Right, so let's assume only the colored ones are the important components or the important pages. So put the lights together. The cup okay unnecessary oil getting. Right, so only the important pages will be taken into the RAM. Right, so that is done by the page table. මෙයා තමයි තීරණය කරන්නේ මොන page numbers ටිකද මොන frames වලටද දාන්නේ. Right, so if all the frames are being occupied, then these pages will be waiting until it is getting a record inside the page table. Right, එහෙම ආවම තමයි අදාළ page එක RAM එක ඇතුළට යවා ගන්න පුළුවන්. Got the idea? Right, so මේ pages ටික number වෙලා තියෙනවා නම් 1 2 3 4 5 6 7 ඔය විදිහට page table එකේ page numbers 0 1 2 3 4 කියලා ඔහම නම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන page number එක frame number එකේ frame numbers උත් මොනවා හරි allocate වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ගේ අර 2019 අපි හදපු questions වල මතකද මෙතන තිබ්බා මේ present absent bit කියලා. present absent bit. එතන ලියවෙන්නේ නැහැ මොකක් හරි කිව්වයි. right, මෙයා 1 නම් මේ page එක මේ RAM එකේ කොහේ හරි frame එකක ඉන්නවා. මෙතන 0 කියලා තිබ්බොත් මේ page එක තාම RAM එකට ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතන 0 කියලා තියෙන තාක්කල් මේ page එකට RAM එකට එන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. right, මෙයාව RAM එකට ගන්න ඕන උනොත් මේ 0 කියන එක අස් කරලා එතන 1 කියලා change කරගන්න. change කරාම මෙයාට පුළුවන් එක්ක corresponding frame එක නැත්නම් එයා වෙනුවෙන් වෙන frame එකකට allocate වෙන්න. තේරුණාද වැඩි? right, ඒක control කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ලොකු program එකක් RAM එකට එන එක control කරන්නේ මේ කට්ටිය තමයි. right, clear the idea එක? okay, number 16 okay 17 online කට්ටිය අහලා තියෙනවා. so 17 yes, which of the following statement regarding guided and unguided media are correct? Okay, guided media transmission supports higher data speed than unguided media transmission. It's like this. One of the guided media is the fiber optics that we can use. So fiber optic use what? The light to transfer the data. So light is the fastest one that we can see on the earth. Right, so data transfer speed එක light speed එකෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් guided media කියන එකනේ settle කරගත්තොත්. But unguided media, everything is like no one is like transporting using the light.
right? A basis එක ගාව ඉඳගෙන අපිට මේක හරි නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. Guided media transmission support higher data sorry ඒක හරි. Guided media transmission support higher data speeds than unguided media transmission. Yes. So we can say it is correct due to the fiber optics. And B says guided media is subject to less interference than unguided media. Then A කියන එක නා හරි ගියාම හතරවෙනි එක නා අස් වෙනවා. Guided media is subject to less interference than unguided media. Yes, because guided media can give the protection. If you think about the shielded twisted pair, STP, shielded twisted pair එකේ shield එක තියෙන්නම interference අඩු කරා. Right? ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් yes, comparatively yes, that is true. Guided media is subject to less interference than unguided media. Unguided media වලදී couple වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ like atmosphere එකේ යන්නේ. So can be goes with. So B කියන එකත් හරි පැත්තට යන්න ඕන. එහෙම ගියොත් තුන්වෙනි එක අස් වෙනවා. Unguided media transmission is more secure than guided media transmission. That can have some doubts. The unguided media transmission use low bandwidth than guided media transmissions. Unguided media transmission use low bandwidth than the guided media transmission. In guided media, we are having what? Bluetooth, Wi-Fi, the infrared, as well as the microwaves and the radio waves. So it's a range of bandwidths that we are having. And when it comes to the guided media, in the twisted pair has the lowest bandwidth. So it says unguided media transmission use low bandwidth than guided media transmission. Comparatively, when it comes to the twisted pair is having lowest bandwidth. Right? So in that aspect, D is going to be an incorrect one. Right? So if D is incorrect, second and fifth is going to get out. This is the first one. How will you get the answer? Second, A, B, and D. Doubtful. Unguided media transmission uses low bandwidth. Let me check. Aju berada, udah nanya. Lu gak right? Okay, kami tahu. Light ada jenis hari mana? मैं एक मिनट तव छुट्टा प्रीत कर लगी आपने
एक मैं चुटक read कर लगे ना लगा. Not so sure about it. Right, 17th. Right, 18th, 19th, 20, 21. Online कच्चे 21 हर. Yes, 21. You are requested to create 16 subnets with class C IP. Which subnet mask is suited to create the subnet? So it has directly said it is a class C IP, right? So class C IP means how much you got? There are in the IP address 24 bits are used for the net ID and 8 bits are used to the host ID. That is the nature of the class C, right? And it is asking to create 16 subnets. 16 subnets. 16 subnets means how many bits you need. That can be found from this equation. Number of subnets equals 2 to the power borrowed bits or subnet bits, right? 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 So that means 16 is equals to 2 to the power x. This is 2 to the power 4, which equals 2 to the power x. X equals 4. That means you are going to borrow 4 subnet bits. Right? When you borrow 4 subnet bits, what will happen? The new IP address is going to be like this. There will be 28 for the net ID and 4 for the host ID. Right? Then how we are going to determine the subnet mask? There will be 8 ones in the first octet, another 8 ones in the second octet, another 8 ones in the third octet, and 4 ones in the fourth octet. Rest of the things are going to be zeros. Right? So this gives you 255, this gives you 255, this gives you 255, and this gives you 240. Right? So the correct answer is going to be the first one. Right? So that is how you are going to determine what's going to be the subnet mask. Right? So the first one is going to be the answer. One idea. Done?
right? Okay. So 22nd, 23rd, 24th, 25th. 25th में बोलो हल्दी 25th. Next page. Yeah, in 25th, what they have said is which of the following statement on data flow diagram is incorrect? Is incorrect. Context diagram is a DFD with the highest level of abstraction. Yes, that is correct. Context diagram is the highest level of abstraction. All data stores in a system must be represented in a context in the context diagram. That's the clear incorrect answer. We can't see data stores inside a context diagram. So inside a context diagram, what we can see is the system and the external entities flowing the data and flow out of the data. Right? So that is how the context diagram goes. So the second one is going to be the incorrect one. Third one says data flows are used to link the other components in the DFDs. Correct. Elementary processes are not decomposed further. That is correct as well. External entities in the DFD act as source or recipient of the data. Yes, that is correct as well. Right? So the second one is going to be the answer because they are asking about the incorrect one. Second is the answer. 26th, what is the correct SQL statement to delete a database called ALDB? So it's a straightforward one. We have to use the drop keyword, drop database. Then we have to say what's the name of the database. Right? So delete keyword can be used to do what? Delete data inside a table, not to delete the table or a database itself. To delete a table, you are going to use drop statement. To delete a database, you are going to use the drop statement as well. If you are deleting a table, you have said drop table, then the table name should be given. Here they are asking about deleting a database, then drop database, the database name should be given. Right? So the correct answer is going to be the fourth one. 27th. Online which of the following statement or statements about the relation in a second normal form are true? Okay. So it can have composite key. They're asking about the 2NF. It can have composite key. Yes, not a problem. It can have composite key. It should be in first normal form as well. Definitely. If a table is in a second normal form, it is definitely in the first normal form. Correct. All non-key attributes are fully functional depend on the primary key. Yes, that is the main aspect of the 2NF. All non-key attributes are fully functional depends on the primary key. So everything is correct. Should be the third one. Fifth one is the answer. Right? So all three statements are correct. Got it? Okay. 28. Which of the following statement or statements regarding the logical database schema are true? Schema means what? The one that we write about, one that we write in from the particular ER diagram, right? So the table name and the attributes, right? So we are going to write it by putting the commas, right? And likewise, we are going to finish it. So statement A, it is a blueprint of a database. Yeah, can be taken as a blueprint for a database because by looking at the schema, then we can create the table inside the DBMS, like MS Access, like MySQL softwares, right? So those kind of things.
So this is the blueprint. This is the map. It contains data and information. No, it does not. Make a data and information in it. It's just the structure. So this is wrong. It does not contain data and information. It formulates all the constraints that are to be applied on the data. Yes, we can say that. Like this is a simple schema that we are writing, but you can remember in the note I have given you, there is a specific way that writing a schema. Schema එක ලියනකොට يعني අපි industrial විදිහට ලිව්වොත් ඒක අපි note එකෙන් දාලා ඇති. You have to write the what? The attribute name. Like as an example, if you take student as a table, you can say index, then you by keeping a colon, you have to say what kind of data type that you are going to use, right? And you can express any other what you call the constraints inside it as well. So this statement can be taken as a true statement, right? So A and C only is going to be the answer for 28, right? 28, third one is answer. Yes, right. 29, 30 online I අහලා තියෙනවා. Yes. Yes, in 30, which of the following is the most suitable entity relationship representation for the above scenario? Yes, what's the above scenario? Oh, sorry. So it says an author can write books. An author can write books. A book has a title and a code. So yeah, let's decompose this. Author can write books. So author is going to be an entity. Book is going to be an entity. So every answer, author and book are entities. A book has a title and a code. So book is having a title and a code called ISBN. So book, ISBN title, ISBN title, ISBN title. Yes, every answer has ISBN title. Yes. And the a book can be written by either one or several authors. Yes. Now that's the tackling point. Book can be written by either one or several authors. That means from book to author, one book can be written by many authors. An author has a name and a unique ID. So name and ID is there always in all 5 answers. An author can have a type as either chief author or co-author for the particular book, right? So that means an author can have a type of either chief author or co-author for a particular book. So when this is here, this type indicates of the nature of the author regarding a book, right? A පොතට අදාළව මේ author කවුද? Right? එහෙම නැතුව අපිට author කෙනෙක්ව category කරලා තියන්න බෑ මෙයා chief author කෙනෙක්. Right? It says an author can have a type as either a chief author or a co-author for a particular book. Right? That's what it says. මොකක් හරි පොතකට එයා chief author වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් co-author වෙන්න. එක පොතකට chief author වෙන කෙනා තව පොතකට co-author කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. So it depends on the book as well as the author. So that must go as a descriptive one, like this. So in that case, third one is not considered, fourth one is not considered, as well as the fifth one cannot be considered. So it should be either first one or the second one, right? So in the very first sentence, it says the author can write books. That's in plural.
That means one author can write many books. That means this is a many to many relationship, which gives us the second one as the answer. Right. Online අය වැඩේ clear the online අය ඉන්නව නේද? Yes, yeah. Okay, 31st. Who need 31st? 31st? No. Okay. 32nd මේගොල්ලොත් ඉල්ලලා තියෙනවා. 32nd වලට. Right. Python content. Okay. 32nd. Yeah. So in the 32nd, it says the question 32 to 34, based on the algorithm expressed by the flowchart below, the algorithm takes a list L of item and the item K as inputs. The algorithm takes a list L of items and an item K as inputs and is expected to output the number of items in L that are equal to K. Number of items in L that are equal to K. List indices starts from 0. Indexes take a 0 volume start and okay here. So the method off කරන්න. හැබැයි දැන් ලයිට් නෙවිය. මගේ ඕෆ් කරනකොට ඕගලට දාන්න. මගේ ඕෆ්. මේක දාන්න. ඔව්. right සමහරවිට ලයිට් එක ළමයි විනාඩි 5ක් විතර කරනකොට ඉන්න වෙයි. right online අය එහෙම මොනොත් ඉන්න පොඩ්ඩක්. Yes, so it says list indices start at 0. right, you can indexes ටික පටන් ගන්න 0 වලින් කියලා තියෙනවා. Note that two entries labeled P and Q in the flow chart are blank. Yes. Yes. මේක P and Q කියලා තැන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක blank. right, so yeah. 32nd, for the algorithm to function correctly, what should be the insert at the blank P? Now, what's this all about? Why this flow chart is here? They will be, now the question said it clearly. L කියලා list එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ K කියලා item එකක් දෙනවා. L කියන list එක ඇතුලේ K කියන item එක key සැරයක් තියෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ algorithm එක. ඒක clearly කියලා තියෙනවා question එක. right, so they will input an L, they will input a K, count. This can be used to count how many number of items of the K. I, it is used as the index එක තියෙන තැන අනුව. So length of the list is taken as n. So here in this condition, it is talking about L lists I item. හරි. එතන මේ li equals k කියන එකෙන් මොකක්ද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ? L කියන list එකේ I වෙනි item එක k ට සමානද? right, then as an example, if we give what? list එක අපි හිතමුකෝ 1 2 5 2 කියලා දුන්නා කියලා. එතකොට මේකේ indexes එනවා 0 1 2 3. right, K කියන එක්කෙනාට අපි input එකක් දෙනවා 2 කියලා. K කියන එක්කෙනා 2. right, එතකොට ඕගලන්ගේ කියන්නේ algorithm එකෙන් බලන්නේ මේ list එක ඇතුලේ 2 කියන item එක key වතාවක් තියෙනවා. right,
එතකොට වතාවල් දෙකයි තියෙන්නේ. එතකොට output එක දෙන්න ඕනේ වතාවල් දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. right? එතකොට මෙතන output එක දෙන්නේ output count නේ. count output කරනවා කියලා කියන්නේ count ඉන්නේ මේ k කියන item එක කී වතාවක් මේකේ යෙදෙනවාද. right? මම මෙයාට තව item එකක් දාන්නම් දෙක කියලා මායිසරයක්. දෙක ආයෙත් දෙක. right? එතකොට 1 2 5 2 2 කියලා තියෙන list එකක දෙක කී වතාවක් තියෙනවද කියලා අහුවොත් මෙතනින් 3යි කියලා output කරන්න ඕනේ. දෙක 3 වතාවක් යෙදෙනවා. right? So what they are comparing here is L list. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ list එකේ ith item එක. මෙතන items පහක් තියෙනවා. indexes 1 2 3 4 කියලා වැටලා තියෙනවා. එතකොට ith item එක k ට සමානද කියලා බලන්න. එතන I කියන එක්කෙනා start කරන්නේ 0 වල. So for the very first time it takes L's 0th item is equals to k. Right? So according to this example, what it checks? L 0th item කියන්නේ එක සමානද දෙකට කියලා බලන්න. k කියන්නේ දෙක. right? එතකොට එක සමාන නෑනේ දෙකට. ඒ කියන්නේ no. එහෙනම් I එකකින් වැඩි කරනවා. So I becomes earlier I was 0, now I will become 1. So now they are checking L වල 1 කියන එක නා k ට සමානයි. L වල 1 කියන්නේ මෙයා. ඔව් ඒක k ට සමානයි. දෙකට සමානයි. L වල 1 කියන්නේ 2, k කියන්නේ 2. So it is equal. That means it goes on this path. That means it should come over here. එහෙනම් ඔයාගේ count එක මොකද්ද කරගන්න ඕනේ? මොකද count එකෙන්නේ මේ කොච්චර ගාණක් තියෙනවද කියලා output කරන්නේ මෙතන. මෙතන ඉන්නේ අවසානයේ කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ මේ දෙන්න සමාන වෙච්ච ගමන් ඔයා count එකේ value එක එකකින් වැඩි කරගන්න. ඒක කියන්නේ කොහොමද? count equals count plus 1 කියලා තමයි කියන්නේ. right? So this must contain count equals count plus 1. So the answer is going to be the third one. Third answer. Right? Clear the 32nd? 33rd. In 33rd, for the algorithm to function correctly, what should be inserted at the blank queue? Blank queue. So the queue එකෙන් බලන්නේ iteration එක control කරන්න. right? The iteration එක control කරගන්න නම් what should happen? In this list, මේ කියන list එකේ ඔක්කොම items ටික කියවෙන්න ඕනේ. මේ කියන list එකේ ඔක්කොම items ටික check වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම items ටික check වෙනකන් මේ iteration එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. right? So they have taken the length of the list as n. දැන් මම මෙතන මේ කියන list එකේ length එක කීයද? මම මෙතන example එකට අරගෙන තියෙන assume කරලා තියෙන list එකේ length එක 1 2 5 2 2 කියලා items පහක් තියෙනවා. එහෙනම් length එක 5. right? indexes පටන් ගන්න කීයද? 0 වලින්. right? So this condition should check whether your this I is less than n. ඇයි අපි එහෙම බලන්නේ? මේ I තමයි මේ li කියන එක්කෙනාව control කරන්නේ.
right මුලින් L0 බලන්න ඕනේ ඊළඟට L1 බලන්න ඕනේ ඊළඟට L2 බලන්න ඕනේ ඒ විදිහට L4 වෙනකන් අපි බලන්න ඕනේ L4 වෙනකම් බැලුවයින් පස්සේ අපේ ලිස්ට් එකේ අන්තිම item එකක් check කරලා ඉවරයි right ඒ කියන්නේ length එකට එකක් අඩු වෙන තැන වෙනකම් අපි iterate කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ I කියන එක්කෙනා L කියන එක්කෙනාගේ length එකට වඩා අඩු වෙලා තියෙන තාක්කල් මේ iteration එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ right so that means it should be the first one the correct answer right clear the right 32 33 මෙතන වැරදි කට්ටිය හරි ඔලක් නැහැ great 34 consider the following python program 1 2 and 3 yes මේ අහන්නේ කවුරු හරිද කියලා නේ yes yes දැන් අපි බලන්න ඕනේ program එකේ අවශ්‍යතාවය මෙතන සිද්ධ වෙනවද කියලා right and now we know what's the aspect of the program right so the මේක ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා මේ exam එකේ පළවෙනි වතාවට මෙන්න මෙහෙම එකක් දීලා තිබුණා මේක අපිත් ඉගෙන ගත්තේ මෙතනින් right L equals int x 4x in input dot split ඔය කියන්නේ මේ කියන එකේ තේරුම තමයි this x will be taken as an input and will be split from the space and convert into an integer and make a list right ඔය කියලා තියෙන එක හොඳට ඔලුවට දාගන්න මොකද ඕක ඕගලන්ගේ පේපර් එකකත් අහන්න පුළුවන් හරි මේක කියන්නේ මේ 4 එකේ මේ x කියන එක්කෙනාව තමයි ඉන්පුට් වෙන්නේ එයාව ස්ප්ලිට් කරන්න ඕනේ හිස් තැනින් මොකද ස්ප්ලිට් එක ඇතුලේ මොකුත් කැරක්ටර් එකක් දීලා නැහැ ඒ ස්ප්ලිට් කරාම ඒ x ව int එකකට කන්වර්ට් කරන්න කරලා ඒක l ට assign හරි එතකොට මෙතනදී සිද්ධ වෙන දේ ඔයා මෙතනට දුන්නොත් 1 2 5 2 2 කියලා. එතන ඉන්පුට් එකට හම්බෙන්නේ මේ ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එක. right sorry කමාස් දෙන්න බෑ මේකේ විදියට. right ඒක ටිකක් unfair එහෙම කියලා තියෙනවා. මේකේ විදියට ඔයා ඉන්පුට් දෙන්න ඕනේ 1 space 2 space 2 5 2 ඔය විදිහට තමයි ස්ට්‍රින්ග් එක හැදෙන්නේ මේ තමයි ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එක වා ඉන්පුට් එකෙන් දෙන්න එතකොට ඒක මෙයා කියනවා මේ ස්පේසස් වලින් ස්ප්ලිට් කරන්න මෙතනින් ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒක ඉන්පුට් එක මුලින්ම ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එකක් එනවා ඊළඟට ස්ප්ලිට් කරන්න කියන එකෙන් මේක මෙහෙම ස්ප්ලිට් වෙනවා ස්ප්ලිට් වෙලා හැදෙන්නේ කාවද මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය 1 කියන එක්කෙනා ස්ට්‍රින්ග් එකක් 2 කියන එක්කෙනා ස්ට්‍රින්ග් එකක් 2 කියන එක්කෙනා තව ස්ට්‍රින්ග් එකක් 5 කියන එක්කෙනා ස්ට්‍රින්ග් එකක් ආයි මේ 2 කියන එක්කෙනා ස්ට්‍රින්ග් එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කියනවා ඒ කඩන කට්ටියව int එකකට කන්වර්ට් කරන්න එතකොට මේක හැදෙනවා 1 2 2 5 2 කියන integers ටික ඒක list එකකට
assign වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාව කමා වලින් separate වෙලා ඔන්න ඔය වගේ කෙනෙක්ව හැදෙනවා. තේරුණාද වෙනද? right. ඒතර ඕක ඔතනින් තමයි ඔයගලන්ට ස්ටඩි කරන්න වෙන්නේ. ඔයගලන්ගේ පේපර් එකේ ආයිත් ඔය වගේ දෙයක් දුන්නොත් වෙන්නේ ඔන්න ඕකයි කියන එක මතක තියාගන්න. right. ඒ කියන්නේ input එකෙන් ගන්න දිග string එකක්. split එකේ මෙතන split එක space එකෙන් කැඩෙන්නේ ඇයි? මෙයා මෙතන character එකක් දීලා නැති නිසා. මෙතන කමාවක් වගේ දුන්නා නම් මේ ඒක ඇතුලේ යා කමාව කොතනද කියලා හොයනවා. ඒ හොයලා තමයි split කරන්නේ. right. ඊළඟට මෙතන මේ තියෙන type conversion එකේ ඒ split වෙලා එන කෙනා integer එකකට convert කරනවා. හරි. එතකොට කොහොම හරි අන්තිමට වෙන දේ තමයි hello ඔතන. right. හරි. එතකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට ගන්න ඕන දේ තමයි මේක එක්සිකියුට් කරාම අවසානයේ L කියන එක්කෙනාට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි ෆ්ලෝ chart එකේ try කරපු ඇල්ගොරිතම් එකේ අපි මේ වගේ එක්කෙනෙක් නේතට දුන්නේ. අන්න එයාව අතනින් හැදෙනවා. right. then this is quite okay. මේ කියන්නේ k වලට ගන්න input එක int එකකට convert කරලා ගන්න. so it is what should happen. මෙතනට දෙක දුන්නොත් මේ දෙක දැන් මේ list එක ඇතුලේ කී වතාවක් තියනවද කියලා check කරන එක තමයි වෙන්න ඕනේ. right. so then count equals 0. algorithm එකේ count එක 0 කියලා මම පටන් ගත්තේ. so here for I in range L. I කියන එක නා 4 එකකට දාලා තියෙනවා. range එකට අරන් තියෙනවා len L. len L කියන්නේ මේ ගන්න example එකට අනුව len L කියලා කියන්නේ 5යි. right. එහෙනම් range 5 කියලා එනවා කියන්නේ මොකද්ද? 0 to 4 වෙනකන් change වෙන්න ඉඩ දෙනවා කියන්නේ. right. len L කියන එක්කෙනාගෙන් indicate වෙන්නේ 5 නම් range 5 කියලා කියන්නේ 0 to I කියන එක්කෙනා 0 වලින් පටන් අරගෙන 4 වෙනකන් continue වෙනවා. right. ඒ කියන්නේ 5 වතාවක් check වෙනවා කියන එක. I කියන එක්කෙනා 5 වතාවක් එනවා 0 1 2 3 4. මෙයාට index සැලසෙන්නේ කොහොමද? 0 1 2 3 4. එතකොට ඒක මේකෙන් satisfy වෙනවා. I කියන එක්කෙනා 0 to 4 change වෙනවා. එතකොට හැම iteration එකකදීම check කරලා තියෙනවා whether li, ඒ කියන්නේ l වල ith item එක k ට සමානද කියලා. අපි අර algorithm එකේ check කරා වගේ. එහෙම සමාන නම් count එක එකකින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. right. එතකොට 4 එක ඉවර වුණාම එයා count එක print කරලා තියෙනවා. so that means same thing, same output is going to happen from this code.
right? There are algorithm එකේ which the first program එක කරනවා. That is correct. In the second program, then second program එකේ පළවෙනියට ඉන්න කෙනා input එක්කෙනා split කරන්න කියලා තියෙනවා space එක. හැබැයි මෙතන L කියන එක්කෙනාට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊට උඩ එක්කෙනා මෙන්න මේ වගේ එක්කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඇයි අරයා int එකකට කන්වර්ට් කරන්න කියලා තියනවද? නැහැ. එයා කියලා තියෙන්නේ input කරන එක just divided by space. So in the second flow chart, in the second code, what is happening is if you input 1 2 2 5 2, this code is going to provide you something like this: 1 comma 2 comma 2 comma 5 comma 2, something like this. L is going to be a list of strings, not numbers, right? And they have get the k input as the same way. මේ input එක int එකකට convert කරන්න කියලා නැහැ. right? ඒක k වලට ඔයා දෙක දුන්නොත් k ට assign වෙන්නේ string එකක් විදිහට කියන දෙක. මොකද int එකකට දැම්මොත් තමයි input function එකෙන් එන එක int එකකට convert වෙන්නේ. right? So now you are comparing a string with another string. No problem. type වල error එකක් එන්නේ නැහැ. string එකක් string එකක් එක convert කරනවා. මේ compare. Count equals 0. It is working as an int. So they have taken n as the len L. So the indexes are going to be like this. 5 items are there. So len L means 5 int value එක. So they say for I in range n. N means 5. ඒ කියන්නේ I සරයක් 0 to 4 වෙනකන් I කියන එක්කෙනා change වෙන්න නියමිතයි. Then they take L's ith item. L ගේ 0th item එක. L ගේ 0th item එක. ඒ කියන්නේ 1. string එකක් තියෙනවා. ඒක equal ද k ට කියලා බලන්න. string එකක් තියෙන 2. right? ඒක character එකක් විදිහට match කරගන්න බෑ. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. දෙපැත්තෙම තියෙන strings නේ. ඒකට 1 આવොත් 1 ට match වෙනවා. 2 આવොත් 2 ට match වෙනවා. So it is okay. This is also okay. මෙතන කියලා තියෙනවා count equals count plus I කියලා. අන්න එතනින් තමයි program එක වර්ධනය. මොකද මෙතන වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? count equals count plus 1 කියලා එන්නේ. right? algorithm එකේ අපි කරේ මේ දෙන සමාන නම් count එක එකකින් වැඩි කරගත්තේ. මෙතනදී තියෙන්නේ count equals count plus I කියලා. අන්න ඒක නිසා program එක වල. පැහැදිලිද? right? So second one is not going to give you the correct output. Third one, ආයෙත් සරයක් අර පළවෙනි එක්කෙනාගේ විදිහට නේ x ව input කරන x ව his තැනින් split කරලා int එකකට convert කරලා list එකක් ඇතුළට දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා 1 2 2 5 2 කියලා දුන්නොත් මෙන්න මේ list එක L ට assign වෙනවා. right? indexes කලින් විදිහටම එනවා 0 1 2 3 4. k එකත් input වෙනවා. මෙයා 2 කියලා දුන්නොත් int එකක් විදිහටම input වෙනවා. දැන් මේ ඉන්නේ L. then it says count equals I equals 0. count එකත් 0 වෙනවා I 0 වෙනවා. ඒකත් හරි.
they have used a while I less than len L. I less than len L. What they are checking is අපි flow chart එකේ check කරලා තිබ්බේද? අපෙන් ඇහුවනේ flow chart එකේ මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ Q ට එන්න ඕන condition එක මොකක්ද කියලා. අපි ඔයගොල්ලෝ ගත්තේ මෙයාමනේ. I less than n ද කියලා. n කියන්නේ list එකේ දිග. එතකොට මෙතන බලන්නේ ඒ දේමයි. I less than L. I less than len L. මේ list එකේ දිගට වඩා I පුංචිද. So that is correct. Then Li L වල I item එක ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියනවා නම් L වල 0 ඒ කියන්නේ 1 k ට equal දෙකට සමානද? ඒ කියන්නේ දෙන සමාන වුණාම මේගොල්ලෝ count එක එකකින් වැඩි කරගන්න කියලා කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඇල්ගොරිතම් එකේ විදිහටම මේක සමාන නම් count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. right? හැබැයි මෙතන අවුලක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන අවුල? මේ දෙන සමාන නම් count එකක් වැඩි වෙනවා අවශ්‍ය දේ වෙනවා. මේක උණයින් පස්සේ කොතනද යන්නේ? අපි දුමු මේ ස්ටේට්මන්ට් එකත් එක්සිකියුට් වුණා කියලා. මේ ස්ටේට්මන්ට් එක එක්සිකියුට් වුණායින් පස්සේ කොතනද යන්නේ? මේ ඉන්නේ while එකේ අන්තිම ස්ටේට්මන්ට් එකේ. එහෙනම් ආයි ගිහිල්ලා ආයි මෙන්න මේක චෙක් කරන්න ඕනේ. right? I start කරනකොට value එක 0යි. දැන් I ගේ value එක. I start කරනකොට 0යි. මෙතන බැලුවා 0 කියන එක කෙනා L ගේ length එකට වඩා අඩුද? ඔව්. එහෙනම් L වල 0 k ට සමානද කියලා බැලුවා. L වල 0 කියලා කියන්නේ 1. 1 සමානද 2ට? නෑ සමාන නැහැ. ඒක නිසා මෙතනට එන්නේ නෑ. කෙලින්ම ආයි මෙතනට යනවා. දැන් ආයි චෙක් කරනවා I කියන එක්කෙනා len L ට වඩා පුංචිද කියලා. I ගේ වැලියුද කියලා. Still it is 0. I change උනේ නැහැ. ඒතර මේ ඇල්ගොරිතම් එකේ I කවදාවත් change වෙන්නේ නැහැ. මොකද I equals I plus 1 එකක් තියෙන්න ඕනේ I change වෙන්න. right? ඔයගලගේ flow chart එකෙත් ඕක තිබුණානේ. මේ I equals I plus 1. right? මේක සමාන නම් count එක එකකින් වැඩි කරලා I ට එකක් එකතු කරනවා. සමාන නැත්නම් නිකන් I ට එකක් එකතු කරලා මේක බලලා ඒක ඕකේ නම් iterate කරනවා. එතකොට අර අන්තිම flow අන්තිම මේ අන්තිම Python code එකේ I ව increase කරනවා කියන statement එක නැහැ. ඒක නිසා ඔයාට මේ print count කියන එකට හරි උත්තරේ එන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා හැමදාම compare කරන්නේ මෙයා විතරයි. මේ ඉන්න එක්කෙනා විතරයි. හැමදාම මේ never ending loop එකක්. හැමදාම I කියන එක්කෙනා len L වලට වඩා අඩුයි. මොකද I කියන්නේ 0යි len L කියන්නේ 5යි. 0 කවදාවත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක හැමදාම හරි. හැමදාම මේ ටික check කර කර යනවා. It never ends. right? So due to that this is an incorrect one. So only one is the correct answer. තේරුණාද? ඕක ගොඩක් කට්ටිය පුරුද්දට තුනම හරි කියලා කියනවා. මොකද පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේ පේපර්ස් වල ඔය දීපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනම හරි. right? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ එකේ එහෙම පුරුද්දට ගහන්න එපා. right? then 35 කරන්න කියලා තියෙන්නේ නේ. වෙලා බහුව වෙලා නැහැ නේද මම? right 35th right what would be the output of the following Python code if the input was 17?
So input is 17. So that means n is going to be what? 17.0. අයි ඒක 17.0 වෙන්නේ. මේක float එකකට convert කරන්න කියලා කියලා තියෙනවා. input කරගන්න කෙනා float එකකට convert කරනවා. Then මෙන්න මෙයාව assign කරන්න කියලා තියෙනවා m ට m ව තමයි print කරන්න කියලා තියෙනවා. So what is there? It says n flow divided by within brackets n remainder 5 to the power 3. That means 17.0 flow divided by 17.0 remainder 5 to the power 3. So what is going to happen first? The brackets. So 17.0 flow divide 17.0 remainder 5. This is a float. This is an integer. Float එකක් integer එකක් එක්ක operate වුණාම your final answer is going to be a float. So 17 remainder 5 means 2.0. 12 බෙදලා ඉතිරි වෙන අගය. Then it has to the power 3 as well. So now 2 to the power 3 is going to happen. 17.0 flow divide 8.0 will be there. So this gives you 2.0. 17 flow divide by 2. Hold on. Hold on. මේ වරහන් දාගෙන නැහැ නේද? මෙතනටත් වරහනක් තියෙනවා. Right? Yes. එහෙම වුණාම මේක මෙහෙම නෙවෙයි. So now what happens? මෙතන brackets level දෙකක් තියෙනවා. Right? This is a bracket and this is a bracket as well. Right? So what will happen first? This inner bracket. That means again 2.0 flow division 17.0 will be there. Still they are in the bracket. Then to the power 3. Now this bracket is going to happen. That means 8.0 to the power 3. 8 to the power 3 is what? 512. Yes, 512. This is going to be the answer. Third their answer. Yes. Right, so third one is going to be the answer. 36th. Suppose S is a string, L is a list, and T is a tuple. In the Python program, the length of each is 10. Consider the following Python statement. Yes. Which of the above three statements will generate an error? S කියන්නේ string එකක්, L කියන්නේ list එකක්, T කියන්නේ tuple එකක්. මේ කියන්නේ මොකද්ද? කට්ටියගෙම length එක 10යි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ string එකට අකුරු කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද ළමයි? length එක 10යි කියලා කියන්නේ S ගේ string එකේ අකුරු 10යි. අකුරු නෙවෙයි characters 10යි. L එකේ list එකේ items 10ක් තියෙන්න ඕනේ. comma එකෙන් වෙන වෙලා items 10ක් තියෙනවා. tuple එකේ comma එකෙන් වෙන වෙලා items 10ක් තියෙන්න ඕනේ. මේ first එක නමින් කියන්නේ string එකේ දෙවෙනි character දෙවෙනි index එක තියෙන character එක. Right? ඒ කියන්නේ 0th index එක නෙමෙයි first index එක නෙමෙයි second index එක තියෙන තැන තියෙන character එක. දෙක කියන එක assign කරන්න. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ
only for the mutable data types or data structures. What are the mutable data structures? List and dictionary. That's all. So this will generate an error. It is a string. This will generate an error. It is a tuple. Right? This is the only one which executes correct. So first and the third will generate an error. That is what they are asking. Which one generates an error? First and the third. Because they are immutable. Right? Mutable එක නයිනේ list විතරයි. list එකේ second item එක වෙනුවට දෙක දාන්න පුළුවන්. second item එකේ තියෙන ABC නම් ABC වෙනුවට 2 replace වෙනවා. ABC නැති වෙනවා 2 replace වෙනවා. Not inside the string, not inside the tuple. Right? Hindi clear or not? Right. Okay, 37. What would be the output of the following Python code segment? Yes. Now, here S is a string. Corona versus, virus pandemic. And B is another string, A, E, I, O, U. Here it says count equals 0. Count is 0. And here it says for I in range len S. So I කියන එකේනා කොහොමද හැසිරෙන්නේ len S. S ගේ length එකට අනුව. So len S means what? Len S කියන්නේ කීයද? So you have to take the count of this string. මෙතන අකුරු 6යි, මෙයයි 7යි, මෙතන 5යි 12යි, මෙයයි 13යි, මෙතන තියෙනවා කීයද? 13යි 3යි 16යි, 16යි 5යි 21යි. right? 21ක් තියෙනවද කොහොමද? 6යි 5යි 11යි 12යි 13යි 3යි 16යි 3යි yes, 21. Yes. So this has 21 characters. Right? So len S means 21. Right? String එකේ තියෙන characters ප්‍රමාණය. Characters කියන්නේ අකුරු විතරක් නෙමෙයි. Spaces ඔක්කොමත් එක්ක. So it's 21. So that means for I in range 21. I in range 21 means what? I will change from 0 to 20. Right? මෙතන ඉන්නේ range 21 කියලා. Range 21 කියන්නේ 0 to 20 වෙනකන් change වෙන්න. මෙන්න මෙයා තමයි පොඩ්ඩක් හිතන්න තිබ්බ දැන්. If Si in B. Si කියන්නේ මොකද්ද? S ගේ ith position එක. first එක නා ගත්තොත් 0th position. right? එතන S ගේ 0th position එක. ith මුලින් හම්බෙන්නේ 0. එතන S ගේ 0th position එක කියලා කියන්නේ කවුද? S පටන් ගන්නෙ corona කියලා. So what is the 0th position? It is C. Right? C in V. Who is V? V is A, E, I, O, U. So ඒකෙන් කරන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා S වල I V ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා බලන්න එක. S වල I කියන්නේ C. C කියන එක්කෙනා මේ V කියන string එක ඇතුලේ ඉන්නවා. V කියන string එක ඇතුලේ තියෙන්නේ A, E, I, O, U කියන characters. ඒතර C කියන එක්කෙනා V කියන string එක ඇතුලේ ඉන්නවද? නැහැ. ඒක clearද? එහෙමනම් මේක වැරදි. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ I එකකින් වැඩි කරනවා. I becomes 1. So S1 කියලා කියන්නේ O. ආයෙත් බලනවා O කියන එක්කෙනා V ඇතුලේ ඉන්නවා.
A E I O U ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක හරි දෙවෙනි වතාව. ඒ කියන්නේ මෙතනට එනවා. ඇවිල්ලා count එක එකකින් වැඩි කරනවා. right? ඒ කියන්නේ මේකේ මොකද්ද අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ? ඔයා මේ අර උඩ තියෙන වාක්‍යයේ අකුරෙන් අකුර බලාගෙන එන්න ඕනේ. ඒ අකුර අර A E I O U වල තියෙනවා නම් count එකේ value එක එකකින් වැඩි වෙනවා. right? මේ B එකේ තියෙන්නේ A E I O U. ඒකේ තියෙන අකුරක් ඔයාට මේකේ අකුරෙන් අකුර චෙක් කරනකොට හම්බ වුණොත් count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. right? එහෙනම් ඔයාට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මේ ලොකු phrase එකේ තියෙන A E I O U ප්‍රමාණය count කරන්න. So how many A E I O U's are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the answer is going to be 8. Clear there? Right? එතකොට මේ in කියන එක්කෙනාගෙන් කරන දේ පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. in කියන්නේ එයා ඉන්නවද? is it inside someone else? කියලා check කරගන්න. Right? So the answer is third one. 38. Right. 38. What we have here? What would be the output when the following Python code is executed? Okay. Let's see. X equals 1. So this executes. Method මොකක්ද ළමයි කියන්නේ? Def my fun p comma q means what? It's a function. It's a function definition. එතකොට මේ function definition කියන එක්කෙනාව execute වෙන්නේ මොන වෙලාවද? මෙතනට එන්නේ මොන වෙලාවද? මෙයාට පස්සේ මෙයා සිද්ධ වෙනවා. මේක තමයි first line එක execute වෙන. second line එක තමයි මෙන්න මෙයා execute වෙන්නේ. මේ function එකට call වෙන්නේ මෙතනින්. function එකට call කරාම තමයි මෙතනට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාව සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව සිද්ධ වෙනවා. අන්තිමට මෙන්න මෙයාව සිද්ධ වෙනවා. right? So the x කියන්නේ 1 ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් call වෙලා තියෙනවා my fun x,3. ඒ කියන්නේ x,3 කියන එක නා තමයි මේ p ටයි q ටයි pass වෙන්නේ. function එක ඇතුලේ තියෙන. So the p ට pass වෙනවා 1 x ගේ value එක q ට pass වෙනවා 3. මෙයා හම්බ වෙනවා මෙයාට මෙයා හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙයාට. right? ඊට පස්සේ this says global x. What do you mean by that? Global x. Global x means it says to the program, it says to the function, there is a x outside your scope. ඔයාගේ function area එකෙන් එළියේ x කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාව අඳුන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ global x කිව්වම මේ function එකට මෙයාව පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකම් මෙයා පේන්නේ නැහැ function එක. function එකට පේන්නේ function එක ඇතුලේ ඉන්න ටික විතරයි. global x කියපු ගමන් තමයි මෙයාව මෙහෙම පේන්න පටන් ගන්න. right? then it says what? q ව p ට assign කරන්න කියනවා. p ව q ට assign කරන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ q කියන එක නා p ට assign වුණාම p ට 3 එනවා. q ව දාන්න කියනවා p ට p ව දාන්න කියනවා q. ඒ කියන්නේ මෙයාට 1 එනවා.
right? ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නව මාරු කරන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ 6th line එකේ කියනවා x ව p ට එකතු කරන්න. එතකොට 1 කියන එක්කෙනාට 3 එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ x 4ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා x ව print කරන්න. එතකොට 4 print වෙනවා. Right? So the answer is going to be the 4. Right. Okay. 39th. What would be the output of the following Python code if the input was 100? Okay. 100. ඒ කියන්නේ මෙතනට හම්බෙන්නේ 100. n කියන්නේ 100. So first it checks whether n larger than 0. n 100ට වඩා ලොකුයිද? Yes. Then it says z කියන එක්කෙනාව assign කරන්න m ට. So n is 100. m කියන එක්කෙනාව ගාව ඉන්නේ z කියන string එක. Then it says it checks මෙයාවත් වෙනවා එයා වෙලා ළමයි මෙයාවත් වෙනවද? මෙයාව හරි ගියාම මේක සිද්ධ වෙනවා ඒක සිද්ධ වුණාම මේකත් සිද්ධ වෙනවද? දෙවෙනි if එකත් වෙනවා. වෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ දෙන්නම ඉන්නේ එකම indentation. එකම indentation කියලා කියන්නේ එයා අයිති වෙන්නේ මේ if එකේ body එකට. මේ දෙන්න එකට ඉන්න දෙන්නේ. එකට කියලා කියන්නේ execute වෙන්න ඕන දෙන්නේ මේ if එක යට. ඒක නිසා මේ උඩ එක්කෙනක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ m ට z හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙලා ඊළඟට මේ condition එකක් check වෙනවා. nested if එකක් ඔය තියෙන්නේ. Then it checks whether n larger than 10. n කියන්නේ 100යි 100 10ට වඩා විශාලද? Yes. කියන්නේ මෙයා හරි කියලා කියන්නේ දැන් එනවා මෙතන. එතනදී අහනවා n කියන එක්කෙනා 100ට විශාලද? n කියන්නේ 100. 100 is not larger than 100. So this is wrong. This is wrong means it comes over here. මේ if එක වැරදි නම් l if එකට එනවා. Then elif checks whether n is less than 50. n is 100, which is not less than 50. That is wrong as well. Then it comes to the else. Right? In else it says assign c to m. m කියන එක්කෙනාට c ව assign කරන්න කියනවා. මේ else එකට එනවද? else එක කාගේද? මෙන්න මේ if ගේ else එක. එතකොට මේ කියන if වැරදි නම් තමයි else එකට එන්නේ. අපිට මේ කියන if හරි කියලායි හම්බුනේ. ඒක නිසා මේ else එකට එන්නේ නැහැ. m ව print කරන්න බෑ. So m means what? C. So the answer is third. හරිද? Right? Okay. දැන් මෙතන තියෙන තුනට අමතරව තව අහන්න දේවල් ටිකක් ඕනේ. 40 41 44 42 42 43 43 නෑ 44 තියෙනවා මෙතන 45 46 46 47 48 49 50 තව 6ක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉන්න පුළුවන් තව විනාඩි 5ක් විතර.
පුළුවන් කමලි කටින් යම් බෑ අද නිකන් හරි අමාරුයි වගේ එකක්ද තියෙන්නේ ඉවර කරලා යන්න නැත්නම් අපි සතිය කරනවා it's up to you you tell me අද කරනවද අපි සතිය කරනවා no one says nothing මොකද කරන්නේ ඔව් මොකද කරන්නේ යනවද මේද බසට යනවා යනවද යාළුවෝ මොකද කියන්නේ නැහැ බ්‍රෙන්ඩන් දිනන්න කකාලා කරලා යන්න දෙනවා යන්නේ නැහැ නේද මොකද කරන්නේ ළමයි සතිය කරනවා okay right ළමයි next things will be done on next week right with the structured and the essay part okay online lamai thank you very much good night ඊළඟ සතියේ මේ දෙකම කරලා තියාගන්න all right okay lamai good night good night good night